السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا جيستر تي في إن شاء الله دولة نجلس واحد دول تاجنا قطب أم بسؤال أن هراء بلونه هيد السنة كوران جعلها يعني إن شاء الله ما تبغى مسترنا وقيبت collège يعني تي université وانصارنا هيد comment faire une inscription aux universités ou collèges au Canada, how to register or how to apply for university or college in Canada. That's the part 2 we started I think last July last year, if my memory is good, the part 1. Then today we're gonna complete it, the part 2, and is that we supposed to talk about the college today. As you know, the college, we have a lot of college in Canada. College badan baa jira, beaucoup de college halkan Canada. لكن the part we talking today waxaan ka hadli doonaa maanta the most should be CEGEP. But the CEGEP, what's the CEGEP? CEGEP arkayna CEGEPtu waxa weeyaan waxa la as you know hadii jeer waan xasuusin waxa weeyaan Canada waa 13 province bay ka tirsan tahay waa 13 province in Canada. 10 waxay hoos tagaan 10 waxay hoos tagtaa maxaan ku oraahday way ka madax bannaan yihiin qaraarada iyaga iska qaata oo siday doonayaan educationka iyaga iska haysta decision kayga uu hoos timaada laakiin saddex baa jir federaalka ay leedahay xilliga waxa ka tirsan province maxaan ku oraahday Quebec la iraaho oo iyadu qaraaradeedu aad ugu duwan yihiin and the most and the important thing ay ka duwan tahay the other province or the 12 the rest of the province oo aksamaha who their main language waxa weeyaan waa English obviously, but waxay ka duwan tahay waxa weeyaan waxay ku hadashaa waa French. Okay, insha Allah dulani gaarsi taban maanta isla eegayna oo isdul taagnaa bismillaahir rahmaanir rahiim hore baan u galaynaa bismillah let's start bismillah. Okay, xiliga waa kan waxa weeyaan waxaan ku bilaabaynaa afartan qodob baan isla eegaynaa waa liste des collèges ku yaala Quebec kuwa ama qiimaha iyo waxyaabaha iskoolka lagu dhigto bursyaasha hadii ay jiraanba iyo hadii jirin biyaalka laga helo conditionka qofka applicationka ama lagu dhigan karayo iskoolada ka kala qorayo waxa weeyaan list of the college in Quebec, the fee of study, the scholarship for study, and the condition for the application when you're gonna send your application or you're gonna decide to register in college in Quebec. Let's start it. Okay, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. List sadwar kisimba waxa jira 65 établissements collégiales ay Quebec leedahay waxay kala yaalaan 16 region in Quebec waa 16 gobol oo ay leedahay Quebec qura iyo Quebec waa province ka tirsan 13 Canada iyo province kama ka hadlaynaa maanta ahaan collegeada ay leedahay waa 60 bay leedahay programme kala duwan sadwarkiisiin bay leeyihiin mid kastaba maxaa ku raadinay Quebec taadarkiisiin iyaduna waxay leedahay 16 gobol bay leedahay ay ku dhex jirto maxaa ku raadinay capitalka oo iyadna Quebec leeyahay dadku badan isku khaldaan laakiin waxa waa province magaciisu waa Quebec laakiin capitalkiisu waa Quebec laakiin dadku Montreal bay yaqaanaan waxa weeyaan liga waa 6 iyo maxaan ku raadinay 65 school bay leedahay collegialkuna waxa weeyaan cadahan kolka baaga la qaato Djibouti aan ma garan karay Soomaalida insha Allah maxaan ku raayiguna waxa man degree waxay qawiyana waa maxaan ku raayay waa secondary baa la yiraahdaa man jeclahay iyaguna waxay istaan waa maxaan ku waa Anglo Saxon yihiin baa malayn Soomaalidu amba kuwa maxaan Soomaalida kale Ethiopia degan baa sidaas baan malayn yaan jeclahay waa kolka schoolka 12aad oo dhameeyo ya university la diga maalmuhim waxa weey kolka university la aadayo kuwan waxay samaystaan wax la yiraahdo u dhaxeeya kolka la dhameeyo baaga iyo kolka la tagayo jaamacadda 3 sano la sii maraa qofku 17 jir ku dhameeyaa waan jeclahay halkan baagiisa amba dadka Djibouti baag buu yaqaanaan kaas inta iyo dhaxeeya établissement collégial wax la yiraahdo la sii maraa xilliga wuxuu bixiyaa waa diplôme la yiraahdo 2EC Djibouti wuxuu dhigmaa waa diplôme DUT buu dhigmaa Soomaalida kalena waxaan malayn wuxuu iyaguna 12 sano ku dhameeyo qofku yaan jeclahay secondarygiisa
وكوليج قال يوحو قال واحد محن كوراهين أنبا college technical speciality قادني سيدو some special skills like you know that دوني سيد محن كورا mechanical or electrical or different field of وحن كرا جرا المهم وحويا وحاول لحيز يو محن كورا هيداني شنو اللي حدا كابا جرا سيدا أركيسين با وحو كلا بحان different region لحية طبعا واحد جرا لبا لقطة كان كباك إنكستو the main and وارك سامها وارك سامت دتكو قصبيين بدي قال كان أيكو هالان French. Okay, don't forget that's the French as you know it. And then different program really more than 300 programs بحيان. إن شاء الله دولاني قرسيو وحن قيبتم بس دول تاجنا بل ونتوزدونا يتعب اسمه ياشن نسلاجنا بسم الله قصر عغنا دان قصر عنها كان محن إراهديني تن دان تصو إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم قيبتن سادوا كيسين واتن وعشان لحية صدقات من لكن دان بس محققته for example if I'm gonna select the English محقق college or the college who like somehow the most language or the important language or the main language you're gonna start it is in English. You know, if I select this one, but you have it, I think in the region is in national exact capital, and then in history and Montreal and Ottawa. The people who know it, waxaa ku yaala Ottawa. Badiga dadka maqlaan baan u malayn waa Gatineau. The people who know Gatineau is a city in province in Ottawa, or waxweeyaan province-ka Ottawa la yiraahdo taala. Waxaa ku jirana waxaa ku yaala sad arkaysiin waa 6 college yaa ku jira English. Anagu laakiin badiga amba the most of people waa dadka Soomaalida badiga yaa haday rabaan iyagu heli karaytan. You find it, or if you decided to come in Canada, especially in Quebec, but you have this opportunity to study in English. But the other people, or the Djiboutian people, are done qato. But you are lucky guys. You are more, but it's normal, you know, because we are in Quebec and that's normal. But we have seen the rest, you know, in 65, but -6, but you're gonna find, I think, 59 by sitting, you know. And then at that 18, almost to high school of French, but you are lucky guys. And then let's start it. And to succeed, inshallah, and the source of the link when I find it. But all, as I said in the past, guys, the thing is all time when I find the link or the توارد تمسدينونا محاكو راهدين واستعمالي كريسين إن شاء الله. that's link هذا كيسين هالكن محاكو راسورسيا هذا كيسين CEGEP.ca/. هذا كيسين وكان ويان إن شاء الله. You could click it in the logo and then refresh وحبال كده وكما كسوس هاري. وحويان سادور كيسين كيس كان كوليج ومعناني يا كوليج CEGEP عادهن وكدقيني هاي for international candidate or international student who would like maybe gonna come in Quebec and then who decided to settle in Quebec and to study in Quebec. That these people ومحاك وراهيداني والله وحلام عنينا CEGEP وحي تأساني سو شيء وحكا كان ليسيجل لما عاد هاري جيبوتي أنا اليونيفرسيتي جنا أتجين واحد تابع ولا حيسا صدق لا سنة ولا حيسا ديك بالغات أو حولك معنا استنهار من نقص الشيء محل إراهدين الله وسلم على محمد حولك ما ودلتي جيبوتي بوردين بتكلم واحد جري أي شيء اللي راهو 1 year بالغوا حياة وبدك بديك صور أمبا secondary جام باقي سوق قادتيت يا 1 year بقلسا but the target وحويا they would like in a geshit محاكو وراهدين quickly in a geshit محاكو وراهدين شقة إيه روان حلقة عدد كاسبة وحياة إن أي سي وحياة بل أن يتصو محاكو وراهدين برنامج شودا سدوا كيسين هالكوي معنيان معنا بدن بدر كيسين أدميشونجي سيدا لسكو قرب ملكلا للجتة ونتسدون إن شاء الله. لكن هذا إيجال كان CEGEP واقون سيدا كيسين بارك كوجا لسكو قرب وحكونا واتاسنا وان جدول تاجدونا محاكو وراهدين هذا هالكم بقلنا CEGEP بقرننا
waxaad oran karaysiin kaskan VV ka doonaysiin baad qaadanaysiin répertoire-ka de CEGEP haddaad doonaysiin waa arkaysiin ma halkan banaan waxyaabo oo ku dhan halkan baan kasoo saaray saad u arkaysiinba waxa weeyaan waa waynu wasiina midkaa doontiin baa qaadanaysiin hadda for example if I'm gonna open this link haddaan furo kanba for example CEGEP Andrew Lando or haddaan qaato this one I think you're gonna find it 16 programs available for this program and but disponible for this program okay CEGEP André Lando waa mid aan jecelahay maaha but the first I think when I open it the page that's why I opened this one okay then haddaad doonaysa ku kaad geshiin wada arkaysin each CEGEP waxay leedahay dad 18 waa arkaysaa maaha waxaa jira seedkaygaad gelaysiin seedkii CEGEP-kaad imanaysiin hay programkii baa jira the state of haddaad doonaysid maxaan ku raahideen different stagekii baa jira the all program the different step journal training the open maxaan ku raahideen sometimes they open their door just to see the different program they are some show their future student and then the fee of scholarity back the future international school or the parents sometimes they give all the advice or all information the parent needs sometimes to be comfortable for their maxaan ku raahideenay their aragtimaha in yeelkooga siday maxaan u transgareeyaan amba u aaminaan weeyaan halkan haddaad doonaysid formation continue the most waxaan u malayn particularity waxay leedahay badiga dadka inside or the people who live here in Canada dadkaaba badiga maxaan apply gareeyay laakiin kaad geshiin international baad gelaysiin had iyo jeer future or national loo arkaysaa maakan baad gelaysiin to void wax walba halkan way nii micnaynayaan wax la qaatana waa dig arkisaan runigi soo sheegay daysay baa la qaataa that's what 3 years okay haddaad doonaysiin mid aad hore u dhamaysiin waa aysiga la yidhahaa 1 years almost sometime what 800 hours recording or 800 heures de temps recording but it depends okay halkan haddaad 18 waa example-kii bahaladoodii xiliga waxyaabaha kale tan wasla eegi doona insha Allah laakiin waan tusayaa sida aad gelaysiin sida oo kale aad soo helaysiin information xiliga waxaan galay mika waa kan baan galay insha Allah aan tusay wax walba CEGEP-ka programkoogii waxyaabahoogii oo ku noqon insha Allah sad warkiisa halkan ma ka soo saaray iclaanka arkaysa ku programkii ay ku qornayd language-kii ku bixinayeen or the main language ay college-kaas ku bixiyo waxa weeyaan waa French and then or English was 6 and the French was the rest 59 binary or 59 ya collegiala intax in different region can work one way and ka doonaysiin but that meesha jishid but ya qaadan inkastoo aan badiga dadka imanaya they don't know any region in Quebec or any region in Canada maybe the most waxa dadku yaqaanaan the big city Montreal Toronto Ottawa Alberta or maybe Edmonton, the city, and we heard about from our friend or our family or any relative you have it here in Canada. Or you know it before we come here. We're gonna come in Canada. But the thing is, maha inta il n'y a pas juste ça qui existe parce qu'il y en a plus que ça qui existe au Canada. Donc il y a beaucoup de régions وحنا من سنة أنواع نقولت لنا بديجا region كي شيمب وحويان محاجة more the region وحين نقول نسا والله يقنا more وحين نقول يعني محاجة وراهداني و limitation بوحيان أم بعد selective بنقول يعني وضدك محاجة وراهداني و أد selection كأكيان لكن the region the people don't know even BTB هذا قادتي Saint Laurent or the capital national هو اللي يقنا وكيبيك ويان عدهان لكن شو دي غابالاش اللي يقانو كود نورك اللي يقانو استري اللي يقانو غاسبيزي واحد عندهم ما تقانو exact sometimes وارون ونفهم كرايا ويدير تهاي و maybe sometimes وحويان حقوا وكيل قويين لكن that's not the case هذا كل تمادي ده توسك بدل كريو even حقوا راسيجر كلاتس كقانو قدام به لكن سيدا لغو أقبلو or Chinese كاغا or your you could have more opportunity وعارك ساماها they accept you محاكو وراهدين when you send or when you register or you apply for
maxaan ku orahay for when you apply or send your application regionyadaasi waxa weeyaan you have maxaan ku orahay waxaa leedahay chance badan ay ku yeelaan laval baa jira kan kale jira laakiin dhulka waa la isku yaqaan laval iska caan Montégiga laakiin Montreal iyo waxa iska ilaaliya dad rabtiin dadku badiga Montreal waa trop selective weeyaan Ottawa oo kale qaadi karaysiin waa Gatineau oo ku taala waa badiga waa la yeelaa Saguenay oo kale iyana lama yaqaano Lac Saint-Jean baa la irahaa oo maxaan ku orahay badiga dadku ma yaqaanaan laakiin waa qaadan karaysiin halka waa dhigan karaysiin waa muhiim weeyaan waxay badiga wixii loo qonin maxaan ku orahay waa niliyaalaya dad kuma badno ardayda kuma badno xiliga waxa biiraya maxaan ku orahay in nila yeelo amba nila aqbalo application-kina amba maxaan ku orahay maxaan ku orahay ka soo diratiin maxaan demandkina admission ka soo diratiin in nila yeelo yaa u badan tahay okay balan ku noqon insha Allah waxaan sii wadaynaa Allahumma salli ala sayidina Muhammad waxaan sii wadaynaa halkan baan joognay listigii baan joognay okay hadaan sii socono waxa jiro kale wax la iraaho etablissement ya isku tagay baa jira oo waa hore la wixii oo SRAM baa la iraaha oo SRAM this one waxa weeyaan halkan waxa isku tagay waa 38 waa sama collegial waa sama isku tagay xiliga waxyaabaha ay ka midaysiin waxa weeyaan application-ka waxa one website oo soo diraysa iyaga ku select gareynaya oo iyaga waxaan ku orahay waxa ku dhanba filtreynaya oo kolka aad si ogaanaysa wax walba maaha wax aad gadaalka ogaanaysid maaha waxa ku dhan meel qura sideed kaaba meel qura ka waxaysanaysa saab ku fiican tahay laakiin Montreal ma dul badan ku yaali kasto wax région de Montréal waxaan ka qoran laakiin waa BTV waa ku jira BTV waa Montreal waxay ku taala Quebec Nordkii ku taala shaqo Somali xiliga wadarki doontiin insha Allah tan baa dul taagayna waan isdoonaa sida loo apply gareeyana waa easy weeyaan tan baa ugu fiican badiga laga dhigtaa let's go insha Allah let's browse kan tagayna okay waa kan site-ka arkaysiin imika maxaan ku raadin linkyaashana arkaysiin oo ku dhan waxaan ugu doonaa YouTube insha Allah admission halkan sadoo arkaysiinba halkan hadaan tagno admission-gii baan joogaa laakiin almuhim waxaan tagi doonaa ma fahmay ma oran hadaan to akaabis ka bilaabaysiin baalka intan baa haysatiin tan baad oranaytaa ku kilkiinaysiin xilliga ka qaadatid halka waxa haysataa 3 wax samaha 3 rubrique baa haysataa oo 2 step yaa haysataa each one of this menu تدونيست for both كان وعارف سما أم باللبضني وحن محاوحة وهي ضد كالكن جوجا لكن هذا هي جاء ضوء وحوين وين Études international or international student when the active menu هسه كاس بتكهله سا all the information you needed ده إمك قاعد أنا كانوا كلاته هاكو يكون عينين ده دولس ده إنجليش كده what are CEGEP والجورو معنون all the kids وحنا كلنا أي محن قراه ديني CEGEP توحى كده جنت هاي the education you know what different محن قراه ديني so different when you compare the other university or the other college in Canada you know but this one exact the age هذا one يشوف شيء the age وحويا وانجلها 17 وطبيعي يو طبعا وين ageكو سادو أركيسين بقى وحويا دبلومة أي كوبسينيان ودبلومة of college studies كوبسينيان وحويا وان قفكو secondary جيس لمايو and university between the two عارف سما two stage كاسي وحاول حيوان stage middle stage كاس بروبيين وحلا يراهو CEGEP يجو almost وحويا sometime واحد كل ما ينسى 3 years but it depends you know if you are محاكو so brilliant and then you know you have special key skills واحد بيعي كريسة 2 years واحد ما يكريسة it depends how you handle your plan on how you وعكس ما you work you know هدان كل هدان هاكن administration requirement هدان اكتب محاكو راهدين that's special sometime وعكس ماها كوكا دوني سنة ديجتيد محاكو راهدين it's so easy وتن كوكا application لو حينيو محاكو راهدان قلنا وتن application كنت نحن بفرق لكن easy وين كذا ما نتجونا تن you don't need to go here وتوصل بقول تجينا يو application كمال لقى واحد سجلة
the cost of the studies tan waa kusoo laamayna insha allah xilligaas aad u arkaysiin ba all information halka waad heli karaysiin waa you're gonna find every information you need. This one is one of the main or the important link you could use when you decided at that doonaysid inaad halkan maxaa ku uraahideynay admission with the state, or if you would like to study at the college in Quebec, this province, because we are talking about the Quebec especially. That's why you're gonna find a lot of information in this link. This one is official link. I'm gonna leave you in YouTube channel when you do inshallah the link. They furnish for the parent admission for project obtaining study permit and you of everything how to apply it, you know. halkan waxa ku dambeeyay micnaynayaan, you know. This one waa ku soo laamayna inshallah. Maxaan ku raadinay qaybta kale ka heli doona. I don't want to start it now. But haddaan soo laamo maxaan ku raadinay oo Faransiga nigu soo laamo in case maxaan ku raadinay ku yaashin intaan ka hadlin CEGEP san nigu soo sheegay waxaan ku raadinay waxaan ka soo hadalnay 17 jir waxa ku dhameeyay micnaynayaan ku yaashi scholarity-gi waxaan kaleete baaro wixii u baahan yihiin admissionga wax walba halkan baad helaysiin wixii iclaan u baahantiin oo kulan halkan ku jiraan halkan baan qaybta ugu horeysana ka soo saaray oo aad u muhiim tahay insha Allah duulayna gaarsiyo waxaan kaloo rabay insha Allah ku yaashina waxaan ku soo laamaynaa ku kadamani micnin doona haddaad doonaysiin ku kadambe wixii maxaan ku la apply garaynayna waa so easy maxaan ku raadinay meel application ka toos looga tagaa jira oo maxaan ku raadinay ka kaad waxa oranaysaa waa kan application ka oranaysaa kan the English nigga the people who need it or the people who easily their like somehow first language is English, but don't hesitate guys, don't hesitate it guys, you're gonna find it in the above, you know, in the link, you know, in the right side, but you're gonna find it the language here. You could change the language you need it. If you need it in French, but you could put in French. If you would like to take in English, but you're gonna take in English. Okay, here and what we're gonna find here, when the request or online admission. Okay, come on. If we're gonna click this on, if we're gonna click it, and then we're gonna have this page. Here, it's in different step. But the first, well, you have to create your account, and then you fill out everything they're gonna ask you. And then second, you're gonna do some follow up for your request. They're gonna give you the place available sometime. You're gonna see sometime where some program is, you could see and the first gonna come, the first gonna take the place where and what that's simple, you know. haddaad ugu soo horeysid qof walba waqtigiisa ka ugu horeeyan baa qaadanaya ma formattii baad ku laamaysiin xilligaa waa maanta anu ma rabo inaan tuso how to do the application, but the thing maanta waxaan rabo waxa weeyaan to show you the link and to maxaan ku uraahideynay inaan maxaan ku uraahideyn tuso amba aad sida loo tagayo halka laga helayo maxaan ku uraahideyn different stage-ka application lagu waxaynayo maanta insha Allah iyo inta CEGEP jirta linkiyaasha muhiimka oo dhan inaan iyo tuso inta baan ku dhaafay insha Allah qaybtan haddaan soo laamo listigii aan tusay waan tusay sidkan oo aragtay insha Allah haddaan ku socono the part 2 waxa weeyaan the cost that's waxay dadku warabaan the cost of study waa maxay imisoo noqonaya hore oo soo aragnay ahayd waa around waxa weeyaan dawaadan annual ku ala waa 2000 à 18000 dollars canadiens parce que hadda jeer waxaan ka hadli doonaa badi videoyaashida that's not aksama is not dollar in US, but we are in Canada, you know, and then that's why we're gonna talk in dollar, the Canadian dollars, you know. waxaan kaga hadlayna weeyaan en fonction de certains établissements liayaashan hore baan kan aan tusay ahayd mar raba inaan kusoo laamo laakiin waa kii university-guna hore uga soo hadlay laakiin maanta mid kale aan arkay kaa kale insha Allah kuga ayaa niga tusi doonaa kiimika aan niga tusay iyo mid kale ayaa jira kama insha Allah kuga niga tusi doonaa but let's go. Let's start here is this one. haddaad kan eegtiin ku yaashii waxyaabo waa ku roomii waa CEGEP kuwii uu ka mid yahay mid baan qaatay laakiin waa ka maxaan ku uraahideynay precision yahay amba maxaan is more clear
when you compare that this website and the other website, and then this one is journal, then this one, if I'm gonna open it again here, I think that's this, yeah, exactly, is this one. If I'm gonna open it, maybe I'm gonna return it in international student, and then if I'm gonna go if I'm gonna go here, yeah, exactly, you have here, exactly. You see, this is a budget. You know how you, that's when you come here. Before, you know, you have to know the budget. But you will see, inshallah, in the same time, immigration when it's that's the first step. When they should program college, when the college accept you and then they deliver you, I think, CAQ and certification d'acceptation Quebec or certificate of acceptation of Quebec CAQ after that the other process almost but waxaa loo ogaanayaa kolka dambe waxaa jira formyaasha amba formulaarada aan immigration ka dhiganaysid permis étudiant-ga aad dhiganaysid waxaa jira qayb baa jiri doonta lagu weydiinayo lacag maxaad haysataa lacagta kuma qoranaysa haddii meesha CEGEPs qortay iyagu kuma sheegeen intaa waad u baahantay kuma oranayaan waa adiga by yourself waa adiga inaad socotid inaad soo heshid the good information but to put it the right maxaa ku raahidana budget you need it, you know. That meel lagaga baahnaa oo budget kaa qaadanayay 30,000 haddaad ku qortid 20,000, but that's a problem, you know. And they obviously they never accept you in this program, you know, and you're gonna have maxaa ku raahidana quickly waxaad heli doontaa waxaa lagu siin doonaa waxay ka oranayaan waa ku diin, okay. But to avoid this this bad situation haddaad doonaysid iska ilaalisid what you have to know it, the budget. That's why we are talking about the budget today. budget-ga inta arkaysiin hakisi kan baa jira laakiin kan kale uu ka sii qitisiyay mid kamid ah weeyaan CEGEPyaasha ma qaatay xiliga tablogan aad arkaysiin ma soo qaatay wuxuu ku dhanbay iclaaminayaan si fiican bay u waxaynayaan ama halka markaa tablogi keenay haddaad eegtiin halkan kolkan isku wada eego wadaba isku geey haddaan soo eegno I'm gonna, inshallah, was mixing French way. I'm so sorry, the people who don't know in French, but I'm trying, inshallah, the next or maybe video to maybe or sometime only in English or in French, a separate video. But this one I try to mix it as just to facilitate for me, you know. But it's difficult sometimes because I don't have time to do it more. Or 2 times the same video, it's not possible, you know. That's why I'm gonna try, inshallah, but the next time to put in 2 language. Okay, I have 3 columns. Okay, first the object, the dollars, the device or the devis en dollars canadiens, and commentaire qui le bihni. Okay. ويكون معنانيا waxaad u baahan tahay first admission when you're gonna start your frais d'admission. The first day you are in Djibouti or you are in Mogadishu or any city in Somalia region or where Somali people live it. Then when you decide it, the first thing you open or you choose the college. You're gonna see when you fill out all the form, and then at the end they're gonna ask you some fees for admission or for application. 85 dollars, Canadian dollars, okay. CIQ kolka heshid iskoolku soo yeelo waxay ku siinayaan wax la yiraahdo certificat d'acceptation du Québec. Kolka la isku geeyo certificat d'acceptation wuxuu waa 100 iyo waago waxaan jiray $112 if my memory is good, but imika wuxuu $114 bay ka dhigeen. Permis baa jira, permis d'études ku $140 buu noqonayaa, biométrique wuxuu noqonayaa $8 buu noqonayaa. Almost waxa weeyaan that the fee for the duration of your study. CIQ go weeyaan, you know, the certificate you need it, but the certificate you don't need it when you apply for the other province in Canada, because in
Quebec has their own rules, you know, and then they obligate sometimes some special condition. And then this one is, for example, is one of the condition they ask you when you decided to leave or you decide to study in the province in Quebec. And that's why you needed the CIQ, okay? Haddaan kelno droit watan waxa weeyaan waa droitgii waxa inscription frais d'inscription or the fee for the scholarity sometime between $13,250 or waxa u dhacaysa ilaa $20,000, you know, between it, but even if we're gonna take the maximum $20,000, sorry, $20,000 waa 13,000 jusqu'à waxa u dhacaysa 20,000 ba haddaan qaadano waa ugu daran ta u sarreysa baa u daran ma u sarreysa even qad bixinaysid waxa kale oo jirta health cards kolka halka imanaysid waxay ku qasbayaan waa inaad qaadatid wax la yiraahdo insurance for your health, you know, it's important. The rest of Canada, that's the same. At kuwa kale ka dhiganaysid, that's the same thing. Way ku weydiin doonaan wax maaha u gaarta intan baa u gaar Quebec, laakiin kuwa kale way la qaybsadaan maxaan ku raadin insurance ku weydiinayaan waa $800 bay ku ornayaan the free upfront budget tana waa freeyaal kale to ay ku weydiinayaan baa jira freeyaal kale ay ku weydiinayaan baa jira halkana administration waxyaabo ay waa obligation waan ay ku qasbayaan baa jira 100 haddana waxaa jira for your book waa buugga maxaan ku raadin wixii kale u baahantii halkan waa rentka meesha gelaysid dugsiga way ku wuxuu ku calculate almost kolka waxaan isku transportation ka the food sometimes kala ka timaadid waxaad u baahantahay inaad noolaatid, you know, ma tihid a robot or, you know, someone who don't eat nothing, you know, but you have to leave it, but it's Canada sometimes you need your phone, cell phone, something you have to call your friend, your parent, you know, all things I believe that sometimes they exaggerate, but you know we don't care about their exaggeration, you know, but the thing is you have to follow the rule. That's the rule, and they said you have to you must have this this price. Okay, I have it. You have to say I have it, and I'm ready to spend this money for my if you are a parent, for your son or your daughter. But if even you are Somali, if you are coming by yourself, you know, you could say I have it, you know, this budget I have it in my bank or in my account or everywhere else you have it, your money. xilliga waa inaad tiraadid waan haystaa around waxaan calculate halkan haddaan isku wareego kan calculate waa more than 30,000 xilliga formkaas aan sheegayo application-ka waxaynaysiin caadi ahaan permis d'études-ka aan la soo yeelo college-ka iyo lagu qoraa lacag wadarkii doonto lagu weydiin xilliga lacagta ka timid sooran waa waxaan ka soo hadalnay waxaan tusayo amba adiguna waa doonan karaysaa waa halka weyn iskoolkaas wuxuu noqonayaa 30,000 وين تكون ماشي كوبي صدق ما قرر for example كوبي صدق ما هيستا okay guys يبغوا يقرنوا the agent or immigration or the people who work in RSCC هذا الاركتين or محاك قراد or la CEGEP la l'IRCC sorry ضدك محاك قراد هكا محاك قراد كشقية ومحاك قراد إن gouvernement محاك قراد immigration كشقية agent évaluer your request or your case ku qaadanayo waa decision-ka but u garanaya waxaan qoran waxaan arkaysiin oo ku garanaya si isku calculate hadaa kan ku qortay 25,000 the guy is wuxuu oranaya maybe waxaad ka booday your alimentation how we gonna live it in Canada, you know, what is easy question, you know. That's why you have to know all this kind of information. Okay, let's return haddaan kusoo laabmano kuugii waan kasoo hadalnay budgetkiisa warkiisa waan soo kala tusay kala baxbayeen insha Allah tana galayna waa tan bay ahayd kuuga international waa SRAM waa tiyada aan tusiyo weeyaan oo ayna hoostan dhigi doona insha Allah oo wax saawsi dhaxay maaha tan tusay ta halkan ku taala wax saawsi kala dhaxay maaha halkan iyagu waxay ku qorayaan halkan markiisa halkan oo kaleete santi oo soo ka toos bay ahayd tan 116 maxaa ku raadeen waxa uu dhaxaya
a little bit waxa so aragsa maaha so far maaha, but the thing waa isku dhow yihiin almuhim ka doontid baqaado your table, this one or the other one is the same, you know, but the important thing is waxa weeye inaad ku khaldantid ma meel that 30,000 or 29,000 that but it's the same, but the thing is when you have to put or you have to fill out in the field 30,000 and you put it like 15 or like 12 or I don't know, you know, 13, you know, 13,000, but it's some how the big gap, you know, but that's why you have to know how to see the local calculator or to find the tuition is important, guys. Okay, let's continue inshallah. Kugan waan aragnay haddaan sii wadno kugan aan sheegay waa kii imika aan ibsagun qaybta kale sida loo xisaabiyo waa two things weeyaan tan iyo tii kale labada ka soo hadalnay. haddaan ku sii socono waxa weeyaan waa dadku badiga ay doondoonaan waa bourse d'études or the scholarship to study, you know, but halkan CEGEP way ka yar duwan tahay university sometimes waxa ay sitiin hore baan uga soo hadalnaa malayn different option kala jira laakiin kan waxay excellent book d'excellence yani kan helay weeyaan. Maybe you could find other scholarship, but the ones I find when I do my search is this one, guys. This one hadan nituso scholarship in this one hadan nituso inshallah. I'm gonna click this one and then select the radio, open it. Okay, or Bourse d'excellence. Okay. Okay, this one said work is seen inshallah حويا وprogram بدن بيني وحينيان لقى واحد اسمه qualifying و 44 countries وأرسمها و francophone space. This one لقى 44 countries كذا كيسين جيبوتي كل حتة heureusement donc vous êtes chanceux جيبوتي كل حتة donc وتجيلي كريسين هدايم كانوا كلا فرو ونتوسي وداخل كريسين وحياة ما نقدر نمو داخل كريو you know guys واحد conditionnel باتيرا pour être admissible. We're gonna find it a lot of conditions, but you know everything you could see Canada or to come here every time what criteria condition, but you have to you have to correspond all these conditions or to satisfy all these criteria, you know, to come here or to realize your project or in the future, you know. Okay, so أنا كان إكتين جيبوتي يقول you see. كان Bourse d'excellence ويكون جدا وديجي كريسين each college وحوليه هاي بانجال Somalia بلادنا Somalia no Somali. Sorry guys, I'm so sorry. I don't know what to say, but I'm sure you could, maybe you have more chance to apply the rest province in Canada, you know, because I'm talking today only one province, but not like we have just one province in Canada. You have 13 as I explained you guys before. Okay, but let's return to this one. The French people, le francophone djiboutien en grande partie, ils nous voient حيسين كريسين ساني شيء وكان وذاك يسين chance بدنا باللينا كان. لكن comment le faire وحقودا وشك établissement وتكوا حيسين كريسين. But you have to work hard, I think. But as you see, the Bourse البالغة have excellence. Donc. Maybe some was selective way, and certainly the people who work hard or the people who has these skills or this chance to have it a good rate, maybe why dadkaasi wax way u apply garayna oo ku guuleysan karaan dadkaas insha Allah halka laga helo waa ka Liens waan dhigay maxaan ku raayay isagana waan dhigi doonaa insha Allah. haddaan ku sii socono imika conditionka was important way, even maalinta decision ka qaadatid the first day you decided, and then it's not something like you wake up from morning and then you go to say, oh, today I'm gonna apply for college in Canada, but I'm not maybe that gonna happen like this, but you know, if it's your case, but the most of case but was something you decided, you take time and then you have a lot of things before you to decide it.
and then you have the skills, you have the degree, you know, and then, you know, we have the dream to come here in Canada, but the dream is not enough. You have to have the degree. They ask you guys that you have to choose the program. You have to satisfy the condition of the criteria for the language is so important. This one, you know, all of this criteria waa inaad correspondisiin weeyaan, waa loo baahan yahay, waa wax muhiim weeyaan. Conditionyaashana ka kugu warso programkaaga dooro. Programada Djibouti caadahan Soomaalida badan kama soo aadan, laakiin wax aad saama si garna insha Allah di qaariga caawin karayaan ku qadama ala Allah. laakiin iminkaan inta aan garanay Djibouti waa qaybahooga waa 4 baan soo nari amba 5 maxa inta xasuusanayo xilliga 4taas programmadoodii baad dhexgelaysiin, baagii baad dhamaysatay, relevéga waa haysataa, évaluation comparative waxa jira iyo kolka futid baalka meel evaluation arkis checkbox kolkan practical video waxaan doonaa arki doontiin meesha baa jirta oo dooran karaysa. waxa jira frais de traitement 35 hore baan soo aragnay. maxaa ku résultat des tests de language waa loo baahan yahay. language kan waa muhiim weeyaan guys. wax weyn waxyaabaha waagi hore ma jiri jirin, laakiin imika evaluation ba waxayaan they need to know in advance if you have the maxaa ku urahaydenay the level for or the requirement of language or to study in Canada. If is French, but you have to know, if you have the level, and then they're gonna you're gonna do the test. You know, if you pass, if you succeed or you pass, but it's up to you, man. Or then you're gonna continue, or you have to, you know, they're gonna accept you after that, you know. But the thing is, you have to prepare in advance everything. That's why, just to give you guys more opportunity for you, you have to handle it not only French, but if you know French, but it's good. But the people who know English, but more, if you would like to settle in or to come in Quebec, but you have to know French, guys. But it's important. The two language is important because that gonna facilitate everything when you come here. You're gonna see, you're gonna have more opportunity here. But the most is English. You know, le plus important, c'est toujours l'anglais. Et il faut le maîtriser l'anglais parce que c'est vraiment, avant il n'y en avait pas cette condition, mais c'est juste qu'ils l'ont ajouté. وحيابا écoute dans n'importe quelle langue que ay ilahin wa muhim inta maxaan ku uraahayeen dadku ay gartaan amba ay aqoonsadaan. Qof garnayn wa they don't care about you guys. wa maxaan ku uraahayeen level jira insha Allah video ma nigu macnin doona maxaan ku study-ga aad doonaysid amba ka doonaysid inaad economic immigration kina dooratid labadaba maxaa ku level baa jira, level 4 level 5 level 7 waxa jira wax la yiraahdo CLB Canadian language benchmark, right? If jira my memory is good, or maxaa ku CNLD ba iraha ma jeclahay maxaa ku raahideenay xiliga taas baa jirta ay dadka levelkiisa ku eegaan. xiliga taas waa muhiim weeyaan insha Allah duulaani gaarsiyo inta soo qodob ku dhasi eega. waxaan ku raahideen muhiimaduna waxay tahay maanta waxaad ogtiin afarta inta college jirta qiimaha bursyaasha iyo conditionka afartaas bood ogtiin insha Allah duulaani gaarsiyo. khayr badan baan igu rajeynaya maalin wacan amba habeen wacan waqtiga inay tahayba wanaagsan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.